ग्रेट वी आर लाइव गुड इवनिंग सबको आज हम आइडियाज इंस्पायरिंग डायलॉग्स फॉर एनवायरमेंटल एक्शन सीरीज के लिए मिले हैं आई एम मानव सुमरा फ्रॉम गुजरात यूथ फोरम एंड आइडियाज is a monthly representation by My Future My Voice youth ambassadors of Earth Day network that they launched last year. Over 10 episodes of these sessions have already been conducted, whereby Earth Day Network invites world renowned individuals to share about their environmental efforts and motivate young environmental leaders throughout their work. These sessions are moderated of My Future, My Voice initiative. This dialogue session has been organized by Gujarat Youth Forum, Earth Day Network, Elixir Foundation, Yuva, and UNICEF. Earth Day Network India launched My Future, My Voice campaign on the 50th anniversary of Earth Day in April 2020. And it brings together young environmentalists from across the globe to provide them a platform to share their tried and tested techniques that help restore our Earth. It also means to build bridges and networks across political borders and spaces. As we speak, the campaign already has representation of over 190 youth from 90 countries across 6 continents. For our introduction session, we are honored to have our key speaker, Mrs. Karuna Singh, who will shed more light on My Future My Voice campaign of Earth Day Network and about the organization. Karuna Singh is with Earth Day Network, a registered trust in India that is inspired by the ideals of earthday.org, a global environmental NGO that began with the first Earth Day in 1970, and today engages with over 50,000 organizations in around 190 countries to take the environmental movement forward. Karuna leads these programs in close to 25 countries and among approximately 5 billion people in Asia. This she achieves with the team she supervises in multiple places. She is called upon to make presentations at global forums as well. Recently, she was also invited by the Asia Pacific Network and the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Small Grant Program. She was invited to Japan to provide expert advice to develop a South Asian hub for collaborative research by the Asia Pacific Network for Global Change Research. We are glad to have you, ma'am. Welcome. Let's get started with the introduction session. Thank you. Thank you. Namaskar. Greetings to everybody. Thank you for having me here. Thank you, Manav, for that introduction. Yes, I am with earthday.org that began with the first Earth Day on April 22nd, 1970. 150 years before that, the Industrial Revolution has resulted in rampant pollution, in toxins in the air, and with children born with diseases. But nobody seemed to notice it till it came to a stage when you couldn't see across a busy street. That is when Senator Gaylord Nelson thought of putting the energy of youth to use to bring about awareness about the environment. And he was helped by a young student from Harvard University, Dennis Hayes, who continues to be our chairperson. On that first Earth Day in 1970, 20 million Americans raised their voices for a better environment, and this led to the government bringing about actions for climate change, for clean air, clean water, and the Endangered Species Act. Let's fast forward to the world today, where we are in a similar situation, but perhaps we can't see what this rampant climate change is doing to us. Of course, we see the tornadoes, we see the global warming, but we don't see how this is affecting us as a whole. The world today is in a disaster situation, and it is the youth of today who will lead us out of it, because you are really the last generation who can do anything about stopping climate change. And if we don't do that, then we will go over the tipping point, and that is the end of humanity on Earth. So this year, for our global theme, we chose Invest in Our Planet. This partnership for the world calls upon all businesses, governments, and citizens
everybody who lives on Earth to come together to accelerate solutions for climate change. Let us all do something for it, and let us all provide platforms for our youth to do something for it. Today, in the world, what has happened is that youth are spending their childhoods indoors, no longer connected with nature, no longer connected with the environment outside them. This is particularly true of urban youth. How do we get them a platform to do something? And My Future, My Voice, which was launched 2 years back by our organization, aims to do just that. It aims to build friendship between youth leaders across the globe who are environmentalists. It aims to give them common ideas, common solutions to problems that they might have. And I'm so proud to have Madish a part of My Future, My Voice. He is a true example of what youth can do and what we can do to help youth. Madish and the Gujarat Youth Forum are doing so much to build awareness about the environment. And the Gujarat government and organizations such as UNICEF are to be congratulated for supporting them in doing this. Madish, you are a true leader and a true gem of My Future, My Voice. Thank you for being a part of it. So, today, let's hear from other speakers about how we can connect youth to nature because that is so very important. Youth have forgotten that they are not supreme, that anthropogenic activities are not the only things to be considered, that nature is supreme. And perhaps COVID has proven that nature is supreme. Perhaps it was good that we saw how good nature was and how we need to be subservient to it, not nature subservient to us. So, thank you very much for inviting me. Thank you, Honorable Minister, for gracing the occasion. And thank you to all the speakers who are here to show you how youth can get reconnected to the environment. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for those kind words. I'm sure that today we'll understand a more basic insight of how we can have more and more youth participation for climate action. હવે આપણી વચ્ચે હાલ મુખ્ય અતિથિ ગુજરાત રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા પંચાલ ઉપસ્થિત છે, જેઓ હાલ વન, પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવા મહત્વ વિભાગની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. હું માન્ય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે ગુજરાત અને વિશ્વના યુવાનોને ક્લાઇમેટ ચેન્જ તથા પર્યાવરણ રક્ષણ વિષય પર સંબોધન કરે. પ્લીઝ. Hello friends, good evening everyone. આજે યુનિવર્સિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જે ગુજરાત યુથ ફોરમ અર્થ એન્ડ ડે નેટવર્ક એન્ડ એલિસ કિસર એન્ડ ફાઉન્ડેશન જે આજરોજ ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર આઈડિયાઝ એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ ડાયલોગ ફોર એન્વાયરમેન્ટલ એક્શન સિરીઝમાં ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમની અંદર શ્રીમતી કરુણા સિંહ, રિજનલ ડિરેક્ટર અર્થ ડે નેટવર્ક એશિયા, Sri Tom Whitecherry, Chief Emergency and Disaster Risk Reduction UNICEF, and my younger dear friends. Really, I appreciate to UNICEF and all other speakers કે જે આવનાર દિવસોની જે ચેલેન્જ છે ક્લાઇમેટ ચેન્જને લઈને, અને હેપી ટુ સે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ પણ આ એક મુહિમને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધારી છે જ્યારે દેશનું યુથ આ ન્યૂ આઈડિયાઝ માટે આગળ આવ્યું છે. યુનિસેફ ઇન્ડિયાએ ભારતમાં 1949ની સરકાર સાથે મળી જે કામ કરી રહી છે કે ડે બાય ડે જે ટેમ્પરેચર અપકમિંગ થઈ રહ્યું છે, દરિયાઈ સપાટી અપ થઈ રહી છે, એટમોસ્ફિયરની જે અસ્થિરતા છે એ છે, નેચરલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, આ બધી જ બાબતો પર જે આપણે ટોપિકને લઈને જે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ, મને એવું લાગે છે કે આવનારા દિવસમાં એન્ટાયર ધ વર્લ્ડ જે રીતે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ રહી છે,
આ એક ટોપિક ખૂબ મહત્વનો હશે કે લાઈફસ્ટાઈલ જે ચેન્જ થઈ રહી છે અને આવનારા દિવસોમાં આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોવી જોઈએ એને લઈને પણ આપણે અવેર થવાની જરૂર છે. જે રીતે વર્લ્ડ વાઇઝ એક વોટર સ્ટોરેજ અથવા વોટરની જે શોર્ટેજ ઊભી થઈ રહી છે એને લઈને હું ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની વાત કરું તો ગવર્મેન્ટ ઓફ હવે એન્ટાયર ધ વર્લ્ડ આપણે પાણીને રીટ્રીટ કરવા માંડ્યા છીએ અને ટ્રીટ કર્યા બાદ યુઝ કરવા માંડ્યા છીએ. પણ આજે પણ એની એવું કહેવાય કે ભાઈ ડ્રિંકેબલ વોટર અને અધરવાઇઝ ફાર્મિંગની અંદર જે વોટર યુઝ થાય છે એના પર્સન્ટેજ ખૂબ ઓછા છે. તો કદાચ એની પર આપણું ફોકસિંગ અને ડિસ્કશન ચોક્કસ હોવું જોઈએ. સાથે સાથે એક નવો સ્કોપ પણ મારા ધ્યાનમાં આવ્યો છે કે રિસ્પેક્ટ ફૂડ. એન્ટાયર વર્લ્ડની વાત કરીએ તો અત્યારે ફૂડ એક ખૂબ મોટી ચેલેન્જ છે કે ભાઈ જેટલું ફૂડ ધારો કે 1 કિલો વીટની વાત કરી તો 1 કેજી વીટને ઘઉંને ઉગાડવા માટે આપણે 8 લીટર કરતાં વધારે પાણી જોઈએ છે અને એ જ વસ્તુને 1 કિલો રાઈસ એટલે ચોખાને ઉગાડવા માટે ફાર્મિંગની અંદર મોર દેન 5000 લીટર પાણી જોઈએ છે. એની પાછળ એટલી એનર્જી યુઝ થાય છે, એટલો જ પાવર યુઝ થાય છે, એટલો જ મેન પાવર યુઝ થાય છે. હવે કદાચ આ બે જ પ્રોડક્ટ આપણે લઈએ તો વિશ્વની અંદર મેક્સિમમ યુઝ થતું ફૂડ છે રાઈસ છે, પોટેટો છે, વીટ છે. હવે આ ફોકસ અત્યારે આપણે આ એરિયાને સેગમેન્ટ આપણે છોડી દઈએ છીએ અત્યારે. પણ જો કદાચ આના રિસ્પેક્ટ ફૂડને આપણે એ એંગલથી લઈએ કે ફૂડને જો આપણે સેવ કરીશું અથવા લોકોમાં અવેરનેસ ક્રિએટ કરીશું તો આપણે એની પાછળ જે પાણીને બધું બગાડ થઈ રહ્યો છે, જે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો જે બગાડ થઈ રહ્યો છે અને આ સિવાય જે લોકોને ફૂડ ડે બાય ડે મળતું નથી, અધરવાઇઝ વિધાઉટ ફૂડ જે લોકો સૂઈ રહ્યા છે તેમાં હંગ્રી ઇન્ડેક્સ આખો વર્લ્ડ વાઇઝ જોઈએ તો ડે બાય ડે વધી રહ્યો છે. તો ચોક્કસ આપણે દિશામાં ફોકસ કરીશું તો મને વિશ્વાસ છે કે અત્યારે જે યુથ ભેગું થયું છે એન્ટાયર વર્લ્ડમાં ત્યાં જે લોકો જોડાયેલા છે તો આ પણ એક આપણા લાઈફસ્ટાઈલની અંદર ખૂબ મોટો હિસ્સો છે કે આપણે રિસ્પેક્ટ ફૂડને પણ એટલું જ મહત્વ આપવું જોઈએ. સાથે સાથે એવું કહું કે ભાઈ આયુર્વેદિક એમ એટલે અત્યારે જેટલી પણ મેડિસિન બની રહી છે, ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે દિશામાં જઈ રહી છે, એલોપેથિક મેડિસિન એની જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવી રહી છે એ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપણે ક્યાંક બેરિયર બ્રેક કરવું હશે તો આપણે આયુર્વેદિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એટલું જ પ્રમોટ કરવું પડશે. તો જ આપણે આવનાર દિવસોમાં પાણીની શોર્ટેજને અથવા એન્વાયરમેન્ટ જે બગડી રહ્યું છે અત્યારે જેટલી પણ જગ્યાએ વર્લ્ડ વાઇઝ જે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝોનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે અથવા કેમિકલનો યુઝ થઈ રહ્યો છે જે પણ જગ્યાએ, ચાહે ફૂડ કલર હોય, આપણા ફેબ્રિક્સના કલર હોય કે એનીવેર, અને છેલ્લે આપણે સોલ્યુશન લાવીએ છીએ કે ડીપ ડિસ્ચાર્જ કરીએ. દુઃખની વાત છે કે આપણે બધા જ આ બધી બાબતોને આપણી લાઈફસ્ટાઈલને ચેન્જ નથી કરતા. એના કારણે આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો ગ્રોથ વધી રહ્યો છે, સાથે સાથે એન્વાયરમેન્ટનું એટલું જ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. નો ડાઉટ ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર આના માટે ખૂબ જ કટિબદ્ધ છે, પણ સાથે સાથે એન્ટાયર ધ વર્લ્ડ આપણે બધાએ નવા આઈડિયાઝ લઈ અને વિચારવું પડશે કે આપણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલને ક્યાં ચેન્જ કરીએ. આપણી લાઈફમાં એક નાનો ચેન્જ એ ઘણી બધી બાબતોમાં આપણને સારું મોટિવેશન કરી શકે છે. અત્યારે ગુજરાતની વાત કરું તો જે સોલાર રૂફટોપ છે તો 1.5 ગીગાવોટ જેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરી રહ્યું છે, જે એવું કહું તો ઇન્ડિયામાં ઇટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેટ કે જે 1.5 ગીગાવોટ્સ સોલારથી વીજળી પેદા કરી રહ્યું છે. એવી જ રીતે કદાચ હું જે સોલાર રૂફટોપ છે જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની જે સ્કીમ છે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે શું કર્યું છે એની વાત કરું તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત
જે સ્કીમ્સ લઈને આવે છે એ 40% સબસિડી સાથે લગભગ ગુજરાતની અંદર આખા દેશમાં એક ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને છે કે જે લેવલે રૂફટોપ સ્કીમ અંતર્ગત 3 કિલોવોટમાં 40% સબસિડી અને 3 થી 10 કિલોવોટમાં લગભગ 20% સબસિડી આપે છે. એટલે લાર્જ સ્કેલની વાત કરું તો જે સોલાર અંદર 6 ગીગાવોટની ક્ષમતા સાથે ગુજરાત ત્રીજા સ્થાને છે. એવી જ રીતે ગુજરાત સરકાર 2016માં વિન્ડ સોલર પેનલ્સ પોલિસી લાવી, જેમાં વિન્ડ એનર્જીની અંદર 8.9 ગીગાવોટ જેટલી ક્ષમતા ગુજરાત એન્ટાયર ઇન્ડિયામાં સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ છે. ગવર્મેન્ટ ગુજરાતની હાઇડ્રો પોલિસીની વાત કરીએ તો આજની ક્ષમતા 75 મેગાવોટની ગવર્મેન્ટ ગુજરાતની છે. એટલે એવી ઘણી બધી પોલિસી ગવર્મેન્ટ ગુજરાતે કરી છે. વેસ્ટ ટુ એનર્જી પોલિસી 2016માં લાવી છે. ગુજરાત બાયો એનર્જી 2010માં લાવી છે. ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ જે 2021માં આપણે લાવ્યા છીએ. સાથે સાથે આજે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાની અંદર આઈ ક્રિએટ હોય કે સ્ટાર્ટઅપ અંતર્ગત જે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલને પ્રમોશન આપવા માટે જે રીતે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર આગળ આવી રહી છે, એમાં ગુજરાતની અંદર વાત કરું તો આજે ગુજરાતે ઇનિશિયેટિવ લઈ અને મોર દેન 900 બસીસ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની બસો આજે બેટરી ઓપરેટેડ ફરવા માંડી છે. સાથે 2 વ્હીલર હોય, 3 વ્હીલર્સ હોય, 4 વ્હીલર્સ હોય, આ બધાને ખૂબ સબસિડી આપી અને સરકાર પ્રમોટ કરી રહી છે. તેવી જ રીતે બેટરીથી ચાલતા વાહનો માટેની પણ સબસિડી આપી રહી છે. હમણાં જ આ વખતના બજેટમાં કદાચ અમે એક પ્રોડક્ટ નવી આઈટમ લોન્ચ કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ બેટરી વ્હીકલ સાયકલ. એટલે એવું થશે કે આવનારા દિવસોની અંદર આપણે કાર્બનને રિડ્યુસ કરવો છે તો ચોક્કસ પ્રમાણે આ દિશામાં આગળ વધવું પડશે. સાથે સાથે વોટર ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ તો જે ગુજરાતની અંદર મોર દેન 78 જેટલા એસટીપી છે, એમાં 3650 ml પાણી ટ્રીટ થાય છે અને આવનારા દિવસોમાં 103 કરતા વધારે એસટીપી નાખવા જઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે 1650 ml પાણી વધારે ટ્રીટ થશે. ખાલી પાણી ટ્રીટ કરવા એ સોલ્યુશન નથી, પણ પાણીનો બચાવ કઈ રીતે કરવો, આજની ચેલેન્જ એ છે કે પાણીનો બચાવ કઈ રીતે કરવો. એટલે અગેન પછી વાત આવશે કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર. એટલે આ સબ્જેક્ટ ખૂબ લેન્ધી સબ્જેક્ટ છે. સાથે સાથે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે આજે ગાર્ડનિંગ પણ આપણે એટલું જ કરવું પડશે. કદાચ હું શહેરોની વાત કરું તો જે શહેરીકરણ વધી રહ્યું છે એ પણ આવનારા દિવસોમાં દેશ માટે ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે. અર્બનાઇઝેશન જેમ વધી રહ્યું છે, સાથે સાથે રૂરલ ખાલી થઈ રહ્યું છે. તો રૂરલની અંદર ફાર્મિંગ કરવા માટે અને ફોરેસ્ટ સાચવવા માટે લોકો નથી. બધાને ઇન્કમ સોર્સ વધારવા માટે બધા જ સિટી તરફ આવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે નવી બિલ્ડિંગો બની રહી છે. અને આ બધી આવનારા દિવસોની સમસ્યા છે. તો બધાએ ભેગા મળી આપણે એ દિશામાં વિચારવું પડશે કે ભાઈ અર્બનાઇઝેશનને કઈ રીતે આપણે 100% બ્રેક નથી મારી શકવાના, પણ સાથે સાથે એ પણ વિચારવું પડશે કે રૂરલને કઈ રીતે ડેવલપ કરી શકીએ, રૂરલની નીડ શું છે. તો કદાચ આપણે સારી રીતે એને એ કરી શકીશું. બીજી એક વાત કરું તો કે ભાઈ જે રીતે અત્યારે સરકાર આગળ વધી રહી છે, આવનાર દિવસોમાં આપણા બધા માટે એક ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે, ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન છે, વોટર પેપર છે, મિથેન છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, હાઇડ્રોકાર્બન રેડિયેશન છે. આ બધી જ બાબતો પર વર્ષોથી આપણે ચર્ચા કરતા આવ્યા છીએ, પણ એના ચેન્જીસ શું છે, ચેલેન્જ શું છે, જો એ દિશામાં આપણે આગળ નહીં વિચારીએ અને આપણી લાઈફસ્ટાઈલ વિશે કદાચ આપણે જો આગળ નહીં વિચારીએ તો આપણે વધારે મુશ્કેલીમાં જઈશું. પણ આઈ હેપી ટુ સે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી અને અમારો ડિપાર્ટમેન્ટ આ બધી જ દિશામાં ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યો છે અને ઘણી સારી કામગીરી કરી રહ્યો છે. સમયની મર્યાદા છે, પણ એવું કહેવાય કે આ વખતે અમે લોકો ક્લાઇમેટ ચેન્જને એઝ અ પ્રાઇમરી લેવલથી એજ્યુકેશનમાં લેવા માટે આ વખતે એજ્યુકેશન પોલિસીમાં પણ ક્લાઇમેટ વિભાગને એડિશનલી અંદર એડ કરી રહ્યા છે, જેથી લોકોને વિદ્યાર્થી કાળથી એ લોકો બાળકોને અવેરનેસ આવે કે ભાઈ ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે આપણી એક મિસ્ટેકના કારણે
કેટલી બધી વસ્તુને પર્યાવરણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે એ બેઝિકલી શીખવાડવા માટેનો એક પ્રયાસ આવનાર દિવસમાં શાળા અને કોલેજની અંદર હવે પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટને રૂપમાં લઈ અને આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્ટાર્ટઅપમાં પણ હવે ગ્રીન એનર્જી અને ક્લીન એનર્જી પ્રત્યે વધારે ધ્યાન આપીને સ્ટાર્ટઅપના સ્ટુડન્ટને એને પ્રમોટ કરી શકીએ એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. હું આજના દિવસે બધા જ યુવાનોને હું કહીશ કે ભાઈ તમારા જે કંઈ પણ આઈડિયાઝ હોય એ આઈડિયાઝ ચોક્કસ યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી અથવા મારા મેલ આઈડી પર ચોક્કસ સજેસ્ટ કરજો. હું તમારા આઈડિયાઝને સરકારના માધ્યમથી દેશના વડાપ્રધાન સુધી પહોંચાડવાનો ટ્રાય કરીશું. એઝ અ ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ તરીકે હું પણ આવનારા દિવસોમાં જે પણ ફેરફાર થઈ શકે એ આવનારી ચેલેન્જોને પહોંચી વળીએ એના માટે ચોક્કસ આપણે પ્રયત્ન કરીશું. અને થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ અને યુનિસેફના બધા જ વડાને કે આ એક સરસ એક્ટિવિટી કરી રહ્યા છે અને બધા જ સ્ટુડન્ટ્સને. અને મને આનંદ થશે કે જો બધા જ આઈડિયાઝ ને આપણે શેર કરીશું ને આવનારા દિવસોમાં આપણે બધા જ સાથે મળી અને આ જે યુનિસેફ જે પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે એમાં આપણે ચોક્કસ એક કોન્ક્રીટ રિઝલ્ટ લઈને આગળ વધીશું. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. હું માનનીય મંત્રી શ્રીને તેમના પ્રેરણાદાયી શબ્દો માટે આભાર પ્રકટ કરું છું. ગુજરાત અને વિશ્વભરના જે યુવાનોએ આપણી વચ્ચે જોડાયા છે તેઓને આપના શબ્દોથી જરૂર પ્રેરણા મળી હશે. થેન્ક યુ સર. Next up, we have a special address by Mr. Tom White, who is the Chief Emergency and Disaster Risk Reduction at UNICEF. Tom is an extensively experienced humanitarian and program manager, specializing in emergency preparedness, response, and risk-informed development programming. Tom has an academic background in engineering design and a master's degree in the control of infectious diseases. He comes with more than 25 years of experience leading large teams and programs with various organizations, including INGOs, UN agencies, and donors, with roles ranging from frontline field work to managing a portfolio of countries in the headquarters, and providing advisory support to the UK government to respond to major disasters, conflicts, and diseases outbreaks around the world. Tom has worked in more than 20 countries across Africa, Asia Pacific, Caribbean, and Europe. Tom is currently the Chief of Emergency and Disaster Risk Reduction with UNICEF India. Welcome, sir. We are eager to hear from you. Thank you, Manav, and thank you, everybody. Well, first of all, allow me to say good evening and namaskar to all. Honorable Shri Jagdish Bhai Vishwakarma, State Minister, Forest and Environment, Climate Change Department, Government of Gujarat. Shri Bipin Talati, Joint Secretary, Climate Change Department, Government of Gujarat. Mrs. Karuna Singh, Regional Director, Earth Day Network Asia, and other distinguished guests and speakers. First of all, I think, allow me to say what an honor it is and a privilege to be alongside all of you and to be part of this incredibly dynamic network. I think we can all agree that this dialogue is an excellent opportunity for knowledge sharing amongst us on climate resilience building, recognizing that, well, climate change is absolutely upon us. I think we need to recognize that the issue of climate change, while we are perhaps quite familiar with talking about climate change in future tense, we need to recognize it's absolutely upon us right now. We see the impacts of climate change increasingly, both in terms of frequency and magnitude of climate-related shocks, whether it's cyclones, floods. I think only in 2021, we saw an actual cyclone going from coast to coast, right the way across the landmass of India. It was the first time in history that I'm aware of. And it really marked a significant change in the way we see these events unfolding. It really, it's increasingly striking how we see these events not only increasing in terms of frequency and magnitude, but equally the geographical spread of these events. I think some of us may have seen the latest IPCC report, which was released
today. And this latest report seems to be the bleakest yet, really provides the bleakest outlook yet. It really underscores the importance of exactly this dialogue that I commend all of you for bringing us together and making this happen, providing this opportunity. But I think I'd like to underline a few points and take my few minutes to really kind of drill home a few take-home messages, if I may. One is that we really have to understand that we all have a role to play as individuals, as organizations, as households, as communities. We all have multiple roles to play. And I think this forum is a golden opportunity for us to galvanize that. Recognizing that and really appreciating that this forum is a golden opportunity for us to engage with youth, recognizing the two-pronged approach that youth can play in the context of climate change. We talk about youth as the younger generation. Sometimes we can be naive and think of youth as perhaps those that have yet to develop an opinion, yet to develop an expertise, but they are so fundamental. They are so well placed to understand where the communities are. They have the energy, they have the future, and perhaps you could say they are the biggest stakeholders when it comes to climate change, because the future is ahead. And it's really upon the youth, as Karuna, you suggested, it's really upon the youth. I feel terrible saying this, but the weight is on the shoulders of the youth. And we, as professionals in our respective backgrounds, we have a responsibility to support, to provide whatever opportunities we can for the youth to carry this weight on those shoulders. And we really need to do that in the best way possible. So what I would really like to say to the youth, right the way across this board and beyond, is really help us to help you. And by that, I mean, there are several opportunities. If I speak from my current seat, looking at disaster risk reduction and emergencies across India, there are a number of opportunities here. And I think they're not unique to India, but I will take the Indian context and speak in a way that can translate to other countries and contexts. So if we look at the acute phase of a climate-related disaster, if we look at floods or cyclones or whatever it might be, in the acute phase, immediately, either during or immediately following, there will be some form of rapid needs assessment. Now, during that acute phase, what is the role of youth? How can we engage effectively with youth to involve them in rapidly identifying the acute needs of those most vulnerable, those hardest hit, those hardest to reach? Youth are very well placed to support us to do that. They don't have all the answers, but they certainly have many of them. And working with youth, alongside youth, and for youth, we can really try to answer some of those questions more effectively for those most vulnerable, those hardest to reach. The second thing would be, following that actual impact, we would start looking at post-disaster needs assessments. We would start trying to understand where are the damages, where are the losses in terms of infrastructure, in terms of services, in terms of the broader framework of development programming. Now, how can we work with youth effectively to really understand where are those damages and how are they impacting the most vulnerable communities? And how can we work with youth to effectively reconstruct following these disasters? Now, I don't claim to have all the answers, but what I would like to do is really to have a quality conversation, a quality dialogue, and to hear from the younger generations on their thoughts on this. What's working for them, but equally what's not working, and how can we do this business more effectively in future? It's not going to be happening overnight. This is something that we can progressively develop and improve on over time. But I think we are late with this conversation, but we're not too late. I'm happy to say that, I'm big enough and bold enough and mature enough to acknowledge that we should have done things differently before now. Fine. Okay.
But where do we go from here? And how can we improve this quality of engagement with youth, with the younger generation, to make sure that we are engaging during the acute phase of a disaster, immediately following the acute phase, and as we start to improve the systems, processes, and structures going forward, so that these things can be more resilient to such shocks in future. Essentially aiming to make sure that essential services such as education, healthcare, nutrition services, I've seen a lot of mention of nutrition in the chat here. How can these things be more resilient in future? And there's no simple answers to these, and we all have a role to play. So let's really shoulder that together and help the younger generation to carry this forward into the future. I think I would like to also underscore the point of trying to promote the quality of dialogue with youth, not just amongst us in this forum, but also recognizing that when I say we all have a role to play, I'm talking about the government, of course. The government of Gujarat is a wonderful example of so much good work going on, and it's an honor from a UNICEF perspective to have this collaboration with the state government where there is such a drive to improve things, to make things happen, and that's a real honor. But equally, looking across to academia, how can we have the best information up to date? In climate change, it's complicated because often by the time we have the information concretely in our hands, it's already out of date. And we need to somehow get ahead of the curve on that. Really need to be able to project the trends into the future. And what this IPCC report tells us today is that things are accelerating. Perhaps we already knew that, but this latest report tells us they're accelerating faster than ever. And that rate of acceleration is increasing faster and faster. There's not a pretty picture that's being painted, but perhaps we can equally see a lot of opportunity in this. Opportunities for improved engagement, opportunities for new livelihoods, forgetting the dirty livelihoods of the past, but looking for cleaner livelihoods of the future, and how we can do that together as a community. Bring on the private sector. Again, Gujarat has plenty of that, and many other states across India and around the world. But how can we really bring on the private sector to see this as an opportunity and to create that space for innovation, for technology that doesn't damage, but improves the environment as we go? So I would say my plea to the youth out there would be to please be bold, be brave, be ambitious, and never be afraid to tell us where you think things need to be improved. But I would say, let's be constructive in this as well, because we don't want to get to a stage where there's a lot of face-saving exercises. We've run out of time for that. We all need to be big and brave and bold enough to acknowledge that things could have been done differently in the past. But let's be big and bold and brave enough to talk constructively about what needs to be done and how we can do this together in the future. So on that note, again, I would say thank you very much and namaskar to all. Thank you. Thank you so much, Mr. Tom. I particularly agree when you say that climate change problems are not just for the future, but we need to think of them as something of a present issue. Thank you so much for your kind words. We can now move over to our second session, that is the inaugural session. No, I'm sorry, this was the inaugural session. We can move over to the panel session, where we'll have a dialogue session over how to connect youth with nature. That session is going to be moderated by Mr. Madish Parikh and is going to be showcasing various subject experts, such as Mr. Luis Alberto Camargo, who is a Colombian director at an NGO on ground. We also have Elizabeth Gulugulu, who is from Zimbabwe, and she's an environmental scientist. We have Mr. Shwetal Shah, who is a technical advisor at the Climate Change Department, Government of Gujarat. While we also have Mr. Shyam Dave, who is going to be the WASH specialist at UNICEF India. Apart from that, we have Peter Cook, the British Deputy High Commissioner for Gujarat and Rajasthan, moderated by Madish Parikh, Youth Ambassador at Earth Day Network.
I'm going to end the session now, and we can all go back to the reception area where we can join the new dialogue session. Thank you, everyone, for this great inaugural session. Have a good evening.